Okay, the hangout is over in terms of our speaking, so now actually we were waiting for you to ask you a few questions. Hi there. All right. Yeah, hello. Can you hear me? Yeah, I can hear you quite all right. Thank you for joining, and I deeply apologize for not sending you the invitation in good time. How are you doing? Fine. Отлично. Okay, right. All right. We're actually quite happy that you've joined us in good time. Yeah. All right, so let me introduce you to the audience once again, because we strayed out a little bit in our conversations while we were hanging, waiting for you. Друзья мои, давайте еще раз я представлю Питера Эллиса. Да, мы сказали, что Питер, английский журналист, сейчас находится в Судане и планирует приехать в Россию. В прошлое наше интервью вчерашнее мы попросили его задать нам вопросы. Да, остались ли вопросы у Питера к россиянам, да, несмотря на то, что... У меня 4. Okay, would you prefer speaking Russian or English? It's at your disposal. О русских у меня 4 вопроса. Хорошо. Хорошо. Ask away. Yeah, okay. Ask away. Я хочу спрашивать зрителей, возразить мильная опера, телесериал. Мильная опера. Телесериал. Мильная опера изобразится в России. Да? Do you mean to ask that does the soap opera, the Russian typical Russian soap opera? Нет. Вообразить мильный опера на будущее, нереальный, только идея, вообразить мильная опера. Мильная опера изобразится в России. Какой персонажи будет в телесериал и кто или что он изобразит? Понимаете? Дорогие друзья, вам понятен вопрос, или вы хотели бы, чтобы Питер озвучил его еще и на английском? Напишите, пожалуйста. In English, yeah. Give us 1 second, but meanwhile, yeah, you might as well repeat that in English. Okay. Imagine a soap opera that represents Russia. Who will be in the soap opera, and what will they represent? Хорошо. Значит, представим, что снят сериал о России. Да, что будет происходить в этом сериале и каких персонажей, да, вы себе представляете в этом сериале и что они будут изображать? Вот такой вопрос у нас поступил от Питера. Да, и сейчас мы ждем, пока, да, вы сообразите, что ответить на наш вопрос. Вопрос достаточно такой, да, сложный. Мне сложно, например, ответить на него, потому что... Второй вопрос? Окей. О медиа. Если вам нужно рекомендовать один фильм, сделал в России и изображается в России, что вы выберете? Спасибо большое, хороший вопрос. Yeah, I'll write them. I'll write the answers. Даже мне сейчас очень трудно. I find it quite difficult to answer this question. Yeah. I'm lost in assumption. Moscow doesn't believe in tears is the most
common one. Москва слезам не верит. Yeah, yeah, yeah. Это сказать, вкусы популярный. расходятся. Я предлагаю сделать следующим образом. Пожалуйста, Питер, озвучьте нам все вопросы, да, и дайте возможность нашим зрителям подумать, да, немножко их переварить, to digest the questions and get back to you with the answers. Okay, okay. I'll give you the third question. Okay, third question. Я спрашивал вчера. Россия одна самая большая источник туристов в мире, но один наименьший туристичное место назначения. Yeah, it's the most popular. Russia produces a lot of tourists, but it doesn't. I'd better say you'd switch to English. Get many. Yeah. Why don't you switch to English? Lots of Russian tourists. Top 10, but very few Russians are tourists in their own country, or very few foreigners come to Russia. So why is that? Okay, that's the third question. And the fourth question. Ну ладно, давайте озвучим все вопросы. Yeah, the fourth question, very relevant today. Katya, you're a mother, and there are lots of Russian women who do not have even one child, or may only have one child. Why is that, and how can we make it increase? Как увеличиться? Как увеличить рождаемость в России? Yeah. Okay. Это мой 4. Are you really concerned with the demographic problem in the Russian Federation? I'm not. I'm okay, not. let me just. I'm not Russian. let me just translate that into Russian just to make sure, and then we will keep on talking. Значит, вопросы Питера к нам, да? Питер повторил третий вопрос, который он озвучил во вчерашнем интервью. В чем объяснение того, что российские туристы заполонили, так скажем, мировое пространство, и в то же время Россия не очень-то, да, соблаговолит пускать иностранных туристов в Россию? В чем такой парадокс? Вчера в интервью Питер назвал это, так сказать, туристическим паразитизмом, когда мы хотим только все поглощать, да, и ничего, ну, не то, что ничего не хотим давать взамен, но тем не менее делаем все, чтобы, так сказать, как можно меньше туристов приезжало в Россию. На самом деле я не совсем, да, согласна с тем, что мы не хотим видеть иностранных туристов в России. Да? И четвертый вопрос был, да, по поводу демографической ситуации в России, да, почему наши русские женщины сейчас предпочитают иметь только одного ребенка или не иметь детей вообще, и как с нашей, дорогие друзья, точки зрения можно эту ситуацию исправить. Так, мы ждем ваших ответов в чате, да, и пока мы зададим, наверное, Питеру свои вопросы. Да? Shall we ask you something while we give the audience some time to digest your questions and get back with the answers? Okay. All right. So my first question would be, which of your national features fills your heart with pride, and which national features make you blush? Okay, the first one I can answer very easily. And that Give is... me a second. Hold on. I have forgotten to get the feedback. Дорогие друзья, я спрашиваю Питера, какие черты национального характера, английского национального характера наполняют его грудь гордостью, да, а какие, наоборот, заставляют краснеть. Вот такой вопрос. All right? The first one I can answer very easily. What makes me most proud, and what is one of the best things about England, and that is fairness. Fairness. That people, at least there is a pretense that all people should be treated equally, certainly equally in law,
but also just equally in all sorts of social situations. Of course, it doesn't happen in practice. Perhaps one of the worst things is the closedness of English people. They are sometimes not as open as they should be, often because they're not being honest. Okay. But I would say fairness, what we call fair play. I think we're famous for fair play, and though it doesn't happen many times, it's a principle that I think is wonderful, really. Okay, that's a fair answer, I should say. Thank you very much. Give me some time to explain what you just said to the audience. Дорогие друзья, Питер считает, что черта национального английского национального характера, которой можно гордиться, это чувство справедливости, да, и честность. То есть со всеми мы поступаем по чести, по совести, да, каждому по способностям, каждому по потребностям, так сказать. То есть Питер гордится и считает, что эта черта достойна уважения в англичанах, честность и справедливость. И понятие, которым, пожалуй, англичане известны на весь мир, это честные игроки, да, честная игра. Ну, я от себя добавлю, наверное, это особенно характерно для бизнеса. Также Питер отметил, что, может быть, да, и не совсем все честно, но, по крайней мере, складывается впечатление, да, грубо говоря, мы притворяемся честными. Да, и вот эта черта, да, честность, справедливость, она очень, так сказать, характерна для англичан, и Питер ей гордится. А что касается вещей, которые ему не очень нравятся, да, и за которые, может быть, немножко ему неловко, это за английскую закрытость характера, да, которая может быть связана с некоторой неискренностью, да, порой англичан. Вот такой прозвучал ответ на вопрос. Так, ага. Марина Федоровна хочет поговорить. Минуточку, Марина Федоровна. Тут у нас пошло столько ответов на вопросы русским. Сейчас я немножко разберусь, да, с регламентом. Is it important? Так. Hello, quickly. Who is it? Very quickly. I'm sorry. Could you phone me in about half an hour? Жалко, что непонятно у нас, на какой вопрос идет какой ответ. Sorry about that. I don't know what it is. That's okay. All right. Так. One of our speakers would like to take the floor and add something to it. Would you mind if she takes the floor? Okay. Then I'm giving the floor to Marina Fedorovna. Okay, she's an English teacher from the south of Russia, and she would like to put in a word for or against the English. That's to be seen. Okay. Марина Федоровна, вам слово. Так, что у нас тут? Вас не слышно, не слышно. Нет, не слышно. Не слышно. Так. Ну хорошо. Что у нас? Ну, дадим возможность еще, наверное, минуточку. Нет, нет звука. Можно слушать. Так, ну давайте, может быть, оставим комментарий на, так сказать, на финал. Марина Федоровна, как вы считаете, пока вы разберетесь с техническими моментами? Так, что-то у нас происходит непонятное. Ответьте, пожалуйста, в чате. На чем мы договорились, что мы решили? Слышно, нет, Карина? Да, слышно. Да. Okay. Hi, Peter. Hello. So I liked your questions very much, and I would like to answer the first question about soap opera. It seems funny to me, probably Tverskaya Street, like Coronation Street. I know that British people like Coronation Street for 50 years, so they have been watching.
Yeah? I don't watch it. I don't watch it. My mother loves it, but I don't watch it. Yeah. I know that British people have been watching it for 50 years. So probably we will have Tverskaya Street about Russian families. And if we start it this year, next 50 years, we will be watch Moscow live in their families. As for the second question, or probably third, so about tourism in Russia, maybe you paid attention that we have a lot of attractions, natural attractions and handmade attractions. But as for facilities, you understand, no facilities or just few facilities, no hotels, comfortable hotels, five-star hotels in very beautiful places. So, but the situation is being changing rapidly now, you know, and even in Siberia, now in the Yakutsk region, there are already wonderful hotels, there are quite normal facilities, and people come. And you know, even in North Pole, from Arabian countries, people go to see the ice and North Pole. Yeah, and even dive there. So it's interesting. And I think that the future of Russian tourism is quite fantastic, I hope. As for increase of wealth... One second. Давайте, друзья, мы немножко переведем, да, то, что Марина Федоровна говорит, потому что у нас еще есть зрители, им тоже интересно ответы на ваши вопросы. Марина Федоровна считает, что по телевизору показывали бы, да, мыльную оперу кадры улица Тверская и московские семьи и их образ жизни. И вот это то, что нас, так сказать, ждет в ближайшие годы. Что касается туризма, Марина Федоровна сказала, что, конечно, у нас богатый фонд природных ресурсов, но при этом недостаточно развита инфраструктура, она не успевает, сказать, да, в условиях масштабов нашей страны, но тем не менее и в Сибири, и в Якутске есть уже хорошие отели, иностранцы приезжают, даже на Северный полюс, те же арабы приезжают посмотреть на снег, да, и даже заняться дайвингом. Вот такой был у нас ответ. And there was also the question about the increase of birth. Oh, yeah. And yeah, I think it's quite easy for Russian families. If young families would have possibility to have bank credits with quite low rates for maybe for 10 years, for 25 years, they will have more possibility to have 2 or 3 children without problems. Could you repeat But that? you understand that that's that, quite a problem. Repeat that? Let me articulate it a little bit more distinctly, just because the connection in Moscow is better. What Marina Fyodorovna is saying is that if we had the affordable conditions for taking credits from the banks, and if the commissions are fair, probably financially the Russian families would be more attracted to have more than one child or have children at all. Is that money for homes? Is that mortgages she's talking about? Yes. I guess what she meant was mortgages. Yeah. Yes. Yeah. That's a very good point. That's a very good point. Yeah. I hadn't read this one. I think it's quite a good one. Питер считает, что это очень такое ценное замечание для него, поскольку он не читал об этом в газетах. Большое спасибо, Марина Федоровна, что вы, так сказать, внесли ясность, так сказать, в ситуацию и раскрыли, так сказать, русскую действительность с новой стороны для Питера. Так, ну, okay, I will keep bombarding you with questions. What do the English think about Russians in general? Okay. I think the image of all countries, for most people is often very, very stereotypical, and it doesn't have much bearing on reality. But people need a very strong image to hold on to, and that image is very, I think you'll be quite hurt and upset at the image of what most people think of as Russians.
and no more comments, just Russians. Were tough and evil. Soviet women were seductive and evil. Seductive. Yes. Okay. This image of a fur-dressed podshuba seductress, or a very hard, unforgiving enemy. It was very interesting for me to watch Например, Белое солнце на пустыне. Yeah, have I got that right? That film, White Sun in the Desert or something. Yeah. Which shows a Soviet hero. It shows a very nice Soviet hero, and of course, very different. So that was Soviet times. Since then, in the 90s, this very strong image of the mafia came into the public perception of Russia, and that still holds sway. And in this sense, does mafia equals to corruption, or they think of mafia just as mafia? I think obviously the image of corruption there is quite. It's really what is reported about Russia in the news. I think that would be the easiest way to look at it. I think people in lots of countries have a very simplistic view of what other countries are like. I mean, I live in an Arabic country at the moment. I live in a Muslim country. And they've got a terrible image in the West. Terrible image. You only have to say Osama bin Laden and people will know what you mean. So these images of countries are largely based on an image in the news reports, which feed on themselves. So they only report things that fit the preconceived image of what a country is like. And I think, really, for the majority of people, the people who will never, ever go to Russia, and that's the majority of British people, that's their image. Извините. Okay, thanks a lot. Let me translate it in short. Питер говорит о том, что о России, да, по поводу того, что думают англичане о россиянах, конечно же, это стереотип. И то же самое можно сказать и о мнении англичан, о других представителях других культур, да, и также и всех остальных, да, не только англичан, потому что стереотипы, они очень сильны, да, очень такие примитивные, поверхностные взгляды о том, какова культура страны. И если говорить с этой точки зрения, с точки зрения стереотипов, то Питер боится нас разочаровать, но представления таковы, что Россия, в общем-то, и Советский Союз, ну, это, скажем так, примерно одинаково. Русские мужчины, они такие, да, немножко злобные, жесткие, а женщины, так сказать, соблазнительные. Вот такие представления о том, что в России несколько беспощадные, да, законы и условия, так сказать, существования. А если говорить на сегодняшний день, то скорее общественное мнение заполнило представление о мафии, которая держит Россию, да, и никуда от этого не деться. То есть взгляд достаточно поверхностный, примитивный. У нас есть один комментарий к тому, о чем мы сейчас говорим. Марина Федоровна, пожалуйста, вы хотели что-то прокомментировать? Мы вас приглашаем в эфир, и если вы хотите что-то добавить. Так, пока ответа нет, тогда давайте перейдем к следующему вопросу. Okay, Peter, which stereotypes you had before visiting Russia? Oh, well, you're asking a very unusual person.
because I was very interested in Russia. I was interested in the Soviet Union because when I first became interested in Russian language, Russia was just one republic within the Soviet Union. I felt, and in my naivety perhaps, that this was a system that offered some justice and fairness to ordinary people. It seemed to value ordinary people, not superstars. It seemed to me a more just society, I thought, but of course I never went there. So my stereotype perhaps was of the Soviet Union was that it was more fair, and fairness, as you know, is something I value, so more fair. I also thought that Russian people were very friendly and open. So those were my stereotypes. The lady asked me what my stereotypes were before I came. They're not the stereotypes of average English people. They have different stereotypes. Okay, thank you. Let me translate this passage. Дорогие друзья, Питер говорит, что его ситуация не очень типична со стереотипами, потому что уже до приезда в Россию он интересовался и историей Советского Союза, и читал про Советский Союз, еще когда Россия была в составе Советского Союза. Поэтому, в общем-то, вопросом с тем, чтобы разбились стереотипы, не возникало. Сейчас у Питера впечатление о русских людях как о дружелюбных и достаточно открытых людях. Так, давайте сейчас заглянем в наш чат, да, что нам тут написали. Да? Окей, я прочитаю ответы ваши, да, по поводу вопросов Питера. Это потому, что в России трудно бизнесом заниматься, даже туристическим. Чиновники не дают развиваться. Да? Okay, Peter, the audience, members of the audience believe that in Russia, the red tape puts a block on the development. So not only the touristic business, but any business, all in all, is quite hard to be developed because of the red tape, because of the bureaucracy. Так, что еще у нас здесь есть? Одного ребенка заводят, потому что женщинам приходится много работать, чтобы прокормить ребенка. Да. И, тем более очень много матерей-одиночек. Так, хорошо. So you understand what is being said, right? Yeah, that women have to work, then they can't have children. There are a lot of single mothers unsupported by men. By husbands, so they have to work, and that's why they have to work to provide for the baby. That's why they have to. Well, they have a child. They have a child. They have one child, perhaps. So they have had a child. Okay, from that perspective, I quite agree with you. Yeah, so they have. Yeah, they've not had two, perhaps. But why? Why are there so many ladies with a husband not helping them raise the child? Isn't not likewise in your home country? Yeah, I would say that I don't know. I've not looked at the statistics. I certainly think that Britain has two problems. It has one of the highest rates of teenage pregnancies. That's girls 16, 17, 18 becoming pregnant. It's got one of the highest teenage pregnancy rates in Europe, I believe. Thank you. Hold on a moment, I will just translate this piece before I got lost in the tracking. Значит, Питер говорит о том, что, на мой, так сказать, выпад по поводу не такая же разве ситуация и в Британии, да, с рождаемостью, отвечает, что сейчас в Англии стоит вопрос о беременностях, да, ранних беременностях в подростковом возрасте. То есть проблемы есть, но они немножко другого характера.
Так, Марина Федоровна, пожалуйста, прокомментируйте. Слышно? Да, слышно сейчас. I would like to comment concerning stereotypes. I paid attention that when I was in Great Britain and I read press, I was much puzzled that almost in every newspaper I came across some article about Russia with some negative information and I would rather say disinformation. Presenting Russian people like very rude, with low cultural habits and of this way. And sometimes I came across articles where disinformation was so funny that I just laughed at information given in these newspapers. And I think that British press plays some role, I should say, in growing these stereotypes in Great Britain. When I was in the families, sometimes they asked whether we have winter all year round, whether we have snow in the streets or bears working in the streets. Absolutely funny and disoriented opinions about Russian people and Russian country in general. Sometimes films which are quite popular in Russia, they present, for example, Armageddon, the film which was shown all over the world. Russian cosmonaut was presented as a guy in fur cap with a hammer, with automatic of Kalashnikov, with bottle of vodka, half drunk somewhere in near station. And people watch it, people read it, and they think it's true. So that's, for us it's funny, but probably not so funny for other people. As for pregnancy, yeah, I agree. The girl of 16-year-old daughter of my landlady, she also was pregnant at the age of 16, and unfortunately she lost her baby. And yeah, I know about this problem, it's true. I think... Hold on a second. I'll just translate what's being discussed. Марина Федоровна говорила о статьях, которые она читала, когда находилась в Великобритании. В статьях говорилось о России в достаточно негативном ключе, и была информация, скорее дезинформация, да, и было ощущение, как будто, так сказать, определенные силы Великобритании играют роль, да, в распространении этой информации, в пропаганде этой информации. Значит, русский человек предстает перед нами как человек, да, в медвежьей шкуре, в ушанке, да, с автоматом в руках. И это Марине Федоровне, конечно, очень обидно, поскольку совершенно не соответствует действительности. Также Марина Федоровна сообщила по поводу ситуации, да, с ранней беременностью, сложной ситуации также и в наших краях. Так что этот вопрос нам близок, и мы понимаем эту проблему. Okay, let's move on. Давайте мы сейчас поговорим с Питером немножко о том, что он собирается делать в России, да, и когда он приедет, чтобы нам, так сказать, иметь немножко, да, представление. Okay, Peter, let's talk a little bit about your designs on Russia. In yesterday's interview, you mentioned that you're going to shoot a documentary on Russia. Could you give us approximate dates when you're going to turn up here and maybe proceed with your plans? Well, I think there was some misunderstanding about that. When I was in England, I did make lots of documentaries about England. I was very pleased with them, but they were not filmed documentaries. They were audio, just sound, no pictures, no pictures. I prefer this. I actually prefer doing audio, not film. Audio books, right? Like an audio book, like an audio book. Yeah, exactly so. And what's good about doing audio is very low technology needed.
So I can go to a person in the street, and I did go to people in the street, and I did just approach people instantly and get instant reactions. With film, you've got to make sure that that technically it is of good enough quality, and that means monitoring the light quality, monitoring lots of things like that. And if they don't get that right, you've got to do it again. I very rarely had to re-record an audio interview. Very rarely, 2 or 3 times. And I interviewed people, hundreds, perhaps 1,000 people, and I think about once or twice had to ask them to repeat themselves. Okay. It's much more low tech and much more immediate. Okay. Okay, thank you. Let me switch to the audience. Питер говорит о том, что произошло немножко недопонимание, поскольку на родине, в Англии, он занимался скорее аудиозаписями, да, документальными зарисовками в аудиоформате, и, скорее всего, в России он будет делать то же самое, да, записывать, так сказать, некие аудиоблоки, когда он может подходить к людям, да, совершенно неожиданно задавать какие-то неожиданные вопросы и получать правдивую информацию. Сейчас наша, так сказать, видеовстреча немножко, да, уже приближается к завершению. Да, мы планировали пообщаться до 4 часов. Давайте мы с вами узнаем у Питера, что он думает по поводу, так сказать, вебинаров или видеовстреч по межкультурному общению. Мы с вами начали наш разговор с того, что наша, так сказать, глобальная цель лучше интегрироваться в мировое сообщество, что мы чувствуем некий голод, да, по такому качественному межкультурному общению. Давайте спросим у Питера, что может нам помочь лучше интегрироваться в мировое сообщество и чувствовать, может быть, себя не такими виноватыми, не такими неуклюжими, да, более умелыми и чувствовать, что нас уважают, да, и с нами считаются. Дайте мне сейчас возможность сказать несколько слов Питеру, послушаем его ответ, и, наверное, потихоньку будем уже заканчивать на этом нашу дискуссию. Peter, we have actually started the webinar with stating the purpose of the webinar, that this is cross-cultural event aimed at better understanding the cultures of various nations, which would hopefully help the Russians integrate into the international community. Because actually, since the Iron Curtain fell in 1989, we still feel a little bit awkward seeing the world, and we still haven't gone, let's say, global-minded. And we would like to be respected and understood in the world. What do you think about the webinars, cross-cultural webinars or video calls of this sort as a potential to improve the situation? And how do you think we could generally improve the situation with the integration of Russians into the international community? I do think that my feeling is that sometimes I think Russian people are creating monsters that don't exist. I think they see themselves as more separate, a more perhaps a bigger distance between Russian people and let's say European people. I think they see a bigger distance, and there may actually be. And I wonder to a certain extent whether that though Russian people want to integrate, they also want to be distinctive and different, and it's these are contradictory desires. Do you see what I mean? Yeah, let me explain that. Друзья мои, Питер считает, что на самом деле складывается такое впечатление, что мы сами, россияне, отделяем, искусственно дистанцируем себя от мирового сообщества. Да? И по нашему поведению у Питера складывается впечатление, да, и назревает вопрос, а хотим ли мы интегрироваться, да, действительно в мировое сообщество, или мы просто, так сказать,
говорим, что мы хотим интегрировать. Но вот пока мы говорили, мне очень хочется спросить, что же нам, русским, делать, да, то, с чего мы начали, чтобы расположить к себе англичан. Да? Peter, what do you think a Russian is recommended to do, is supposed to do to win the affection of a typical Englishman? Oh, I think if English people met Russian people, I think they would like them very much. I think they're much more open and friendly to English people. I think I think that they are 60% there anyway, whatever they do. I think there are certain politeness rules that if you didn't do that, it would appear thoughtless or arrogant. These little rules. I mean, well, it's very difficult for me to think of the top of my head, but one of them, interesting one, is how to finish a conversation. That you should signal that the conversation is now finished, and don't simply get the information you need and then leave. Interestingly, this is not just an English thing, it's also an American thing. I watched a very amusing comedy by Larry David, who's a very famous American comedian, comedy of manners. And in what they were debating, he felt that his male friend cut him off at the end of a conversation without giving him an appropriate farewell, and this became quite a lengthy and quite an amusing comedy sketch about how you finish a conversation. Okay. I'll try to avoid this thing today. Have I already mentioned that our discussion is coming to a close? All right, now let me translate this piece, and then we will just say our farewells. Друзья мои, Питер считает, да, что он может, так сказать, нам посоветовать, чтобы стать ближе к англичанам, но он вообще считает, что мы и так достаточно близки за счет того, что мы себя обычно ведем дружелюбно, открыто с англичанами. Но они, соответственно, реагируют тоже дружелюбно. Можно сказать, 60%, да, по крайней мере, реагируют дружелюбно вообще. Что хотел бы он нам рекомендовать? Придерживаться некоторых правил вежливости, то, о чем мы с вами говорили в начале. Да? Например, прежде чем завершить беседу, сигнализировать каким-то образом своему собеседнику, что беседа подходит к концу. Питер говорит, что эту черту, обрывать, так сказать, беседу, получить информацию и просто резко попрощаться и уйти, он наблюдал не только у русских, но и у американцев. В частности, он привел комедийное шоу с комедиантом, американским комедиантом Лэри Дэвидом, в котором он как раз-таки высмеивал манеры. И в тот момент, значит, когда он закончил, да, его резко прервал ведущий и продолжилось шоу. Ну, это как иллюстрация. Вот то, что он нам рекомендовал. Друзья мои, сейчас мы уже, наверное, завершим наш эфир. Я благодарю вас за то, что были достаточно терпеливы, дождались, когда наши недоразумения со связью, да, и с моей забывчивостью разрешатся. Питер вышел в эфир, вы так оживились, сразу задали очень много вопросов, да, и думаю, еще будете задавать, когда мы выйдем из эфира. Сейчас я покажу вам еще раз, да, куда вы можете писать мне свои вопросы. Так, ага, я не могу вам показать, потому что я закрыла презентацию. Да, вы можете написать вопросы Питеру, которые вам придут еще в голову, да, в нашу группу ВКонтакте «Языки самостоятельно», на мою электронную почту, да, либо на сайте prolingva.ru вы можете задать вопрос. А если вы хотите пообщаться с Питером уже за эфиром, да, подискутировать, задать вопросы, пожалуйста, напишите мне на электронную почту, и тогда, значит, я предоставлю вам контакты
Питера. Дорогие друзья, большое вам спасибо за участие в вебинаре по межкультурному общению. Я думаю, что такие вебинары мы будем проводить. С какой регулярностью мы посмотрим, но думаю, что у нас будут встречи с канадцами, и с американцами, да, и все это будет направлено на то, чтобы нам было легче друг друга понимать, да, и принимать. Поэтому, дорогие друзья, если вас интересуют анонсы вебинаров по психологии межкультурного общения, пожалуйста, заходите на мой сайт. Да, скажем, ближе к вечеру, да, скажем, часиков в 6, наверное, будет доступна уже подписка. Подпишитесь на новости на моем сайте. Да, давайте сейчас я его вам еще раз покажу. Да, подпишитесь, пожалуйста, на новости, и в этом случае я буду информировать вас об очередном... Так, где у нас здесь чего? Минуточку. Вот. Да, вот здесь вот есть у нас вкладочка, вот она, да, подписаться на новости. Подписывайтесь, пожалуйста, и время от времени я буду присылать вам анонсы, и вы будете иметь возможность участвовать в вебинарах. Это для тех, кто не отсутствует в группе ВКонтакте. Еще раз всем большое спасибо. Мы с вами прощаемся. Питер, спасибо вам большое за участие. Thank you very much. Не за что. Спасибо большое. Okay. Все, мы, да, прощаемся с вами. И до новых встреч на вебинарах по психологии межкультурного общения. Пока. Окей, пока. До свидания. До свидания.